I believe that today, pictures and videos tell more stories than whatever I tell you, which could possibly be spoken. So that's why we had to let you see what's happening, because if we did an interview on Gladys, you understand why we have to do this. There's a right time for everything. Time to read, time to sow, that's Leviticus. Okay? So this is not yet the right time. They really have to see more things for them to appreciate. I'm not putting anyone down. I just need to okay. Captain na. Complete, wala naman. Mag-isbira solusyon mo, sir. Microphone na. Ang uguntang mahatag ang among kaugalingon sa pag-ibig sa inyong ginugat. Magampo kita sa Ginoo. Sa among mga kabayan. Kailan ko ikaw ng Diyos sa katabang sila hatag sa trabaho din sa LCO sa Bonavista. So ang ilahon pong madali og hire ang diri sa Bonavista ng mga tao. So I think it's still up on your agenda. No, not yet. So apparently, I'm all over Amigo na Corsad. Amigo na po sigo. Pwede na nato gud na ma-realize na kay open man ta sa mga investor na mo put up and I know ang Tagalog mo lang yung gusto rin, kaya nakita yung ba? Pare ko ba? Maglansya at barko. I launch lang ang barko. We have our good friend from Marina here, R.D. Carpio. We already napakiliber kung ganihan. Ngayon siya na one of the best shipyards na kuno sa Pilipinas.